হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা আর চলে এসেছি আজকে আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কি আর্ট ওয়েট করছে। আর বলবো আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, আর হাজার কাজকর্মের ফাঁকে একটু আর্ট করে থাকি, তো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকি। তো প্লিজ একটু তোমরা দেখে নিও, আর যদি আমার ভালো লাগে আর্ট তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে বন্ধু হিসাবে থেকো। তাহলে চলো দেখা যাক আজকে কি আর্ট ওয়েট করছে। তো এরকম একটা রক নিয়ে নিয়েছি, এটাতে আমি ব্লু কালার আর হোয়াইট মিক্স করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তো আমি এখানটা একটু জুম করে দেখাচ্ছি। এখানটা আমার ব্ল্যাক কালার আছে, ব্রাউন কালার আছে। এটা দিয়ে আমি সুন্দর করে এখানটা একটা গেটের মতো করে নিলাম। এটা এই সাইডগুলো আমি একই সেম কালার করে নিচ্ছি। সুন্দর করে একটু ব্ল্যাক কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এই সাইডগুলো আমি কালার করে নিচ্ছি। জুম করে দেখাচ্ছি আমি।
এইভাবে আমি দাগ করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি একটা প্ল্যান্টার করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি হোয়াইট আর রেড মিক্স করে এখানে একটু ফ্লাওয়ার প্ল্যান্ট করে নিচ্ছি একটা। তো এখানে একটু পিঙ্ক কালার ভালো করে দিচ্ছি। পিঙ্ক আমার ছিল একটা। তো মোটামুটি আমার এইটা ফ্লাওয়ারগুলো দিয়ে এটা ডোর, আর এখানে ডোরের মাথায় ফ্লাওয়ারগুলো তো এখানে একটু ব্লুয়ে টাচ করে দিয়ে দিচ্ছি যাতে দেখতে ভালো লাগে। তো এখানে আমার হয়ে গেছে মোটামুটি। এইখানটা একটা ব্লু ডোর করেছি আর ফ্লাওয়ার প্ল্যান্ট উপরে, ভেতর দিয়ে ডোরের সি স্কেপটা দেখা যাচ্ছে। সাজালে কেমন লাগে দেখি।